Всем привет, всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и мы с вами продолжаем проходить Saint Kotar, Святой Котар. И если вам понравится видео и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет несложно, а мне приятно. Тут я подумал, можно же все-таки квесты и записывать поздно ночью, ну просто у меня иногда не получается это делать днем. А вот поздно ночью, когда все спят, можно и позаписывать квесты, так как игры такие не отличаются какой-то там дикой динамикой, скримерами и всем таким. Просто ходишь, думаешь, разгадываешь, болтаешь с кем-нибудь здесь, и не более того. Есть, конечно, квесты активные, но вот этот относится к таким спокойненьким, таким размеренным. Здесь нет никаких ни мини-игр, ничего. Просто ходим, расследуем, куда у нас исчезли наша сестра Виктория и ее муж Николай. Так, ну что, мы с вами пришли, пришли в храм, храм Котара, да, по-моему. Он так называется вроде бы, если я не ошибаюсь, но ладно. У нас задача сейчас переговорить со священником, чтобы он разрешил деду. А деда как зовут, я забыл. Атлас, Ангус, Асмодей, Архимед. Я не помню, как деда зовут. Короче, этот владелец лодки должен перезахоронить своих маму, папы, так как они в лодке лежат. И лодка освободится, и мы сможем куда нам надо переехать. О. Так, давайте осмотримся. Тут оказывается, что можно правую клавишу зажать и увидеть точки, куда можно ткнуть. Вот какой момент. Очень-очень удобно. Скамеечка для коленопреклонения. Подойдем. Так, а ну-ка, можем? Ладно, исповедальня. Безгрешен. Кому ты будешь басни рассказывать? Безгрешен он. Это ты так считаешь, что ты безгрешен, а на деле ты там, наверное, просто погряз в грехах. Ну, может быть, и не так. Ты посмотри, не пускает скот. Окейшки. Так, забальзамированный труп. Давайте посмотрим на него. Подожди, это случайно не Яков? Яков, как же там Якова-то звали? Яков предатель, Яков пулемет, Яков паштет. И тоже забыл. И вот Яков, а вот ну, это, наверное, он, да? А может быть, не он? Ну, сейчас посмотрим, ладно. Так, ну вроде все мы проткнули. Давайте пообщаемся с Генри. Father Henry? Henry Istrator, and you are? Benedict. A fellow man of the cloth, certainly. What gave me away? Your aura. And of course, the tiny crosses on your sleeves. You were saying your name? Benedict Dochnani. Ah, Victoria's brother. We finally meet. What can I do for you, brother Benedict? Так, брата еще, знаешь, так это, кулаком постучать себе по груди, так, брат, он такой, брат, все там. Так, это спросить, а Арсен? О, Арсен, точно. Арсен Венгер. Не, давай вот это поближе оставим при себе. Ты вот там с кем-то хочешь, близко знакомься. Не надо мне тут, пожалуйста, всякие такие свои пошлости предлагать.
Так, встречаем мою сестру. You met my sister? Did I meet her? Who knows? Do I know of her? Yes, as every person, crow, and rat in this town. But how do you know we are relatives? I have infinite power, and am highly respected. When word spreads, it reaches my ears first. I have a theory of what happened here, but I'd like to know more so that I can solidify it. You know much. Maybe you can help me. I'm here for you, brother. Да ты его впервые видишь. Откуда ты знаешь, что Генри тебе там это на уши не присаживается? Прям такой, прям доверчивый весь из себя. Ну окей. What can you tell me about the mayor of Sveti Kotar? Ranko Merzel, a lurid creature, far worse than his father ever was. Corrupt, full of sin and unscrupulous. Gullible as well. He never saw his death coming, even though he knew he was chased by it. I was called to bless his soul before the funeral. Not going to. The very thought of it sickens me. Кто был отцом Ранко? Who was Ranko's father? Fran Merzel. He and our former priest Yakov founded Marov Asylum. I welcomed the decision, but not anymore. Things changed quickly, and the asylum mutated into the same thing it originally tried to uproot. And what would that be? Marov became an island of terror and death for the Catholic community, instead of being a shield that protects it. It was founded with the goal to heal the unfaithful ones, and more importantly, to identify, catch, and execute the subordinates. Now it's a place where our brothers and sisters go and never return from. Healthy individuals full of faith just vanish. Fran had his share of sins, but he founded Marov with sincere intentions to help the town. Little did he know at the time the evil seeds he had planted. Вот-вот-вот, о чем я и говорил. Лечебница не просто так здесь работает. И Атун, Шатун, медведь этот там ворочит очень такие грязные делишки. Вот так вот любого неугодного можно напичкать там различными лекарствами, все, он будет податливый. И что хочешь с ним делай. Наряжай его в желтый костюм, маша ему лицо гуталином, да, и делай его этим подзалупным упырем. И все. Ranko was chased by death? Nermin, his brother, the worst of the Merzel family, worst of all men, an incarnation of evil. Although coming from a Catholic family, from the day of his birth it was clear there was something dreadfully wrong with him. I don't know him well, nobody does. But everyone knows about his deeds. Chief Norden said he is a moon ghoul. True, he is a Saborin. Some say even the current leader of their cult. He was once incarcerated in the asylum, but managed to escape. No one can find him anymore. I guess there is not enough will. It's not about the will to find Nermin. He's just a tiny shadow in a starless sky. People in this town dread things they cannot see or feel. The unknowable. They fear it because it is everywhere God is not. Мне кажется, мы по мере прохождения встретимся с этим Нермином. Оказывается, он вполне адекватный. Такие вот дела. Просто его тут, может быть, очернили. И Нермин просто борется с лечебницей, с этой, как получается. И, может, мы примкнем к Нермину и вместе будем бороться с этой лечебницей. Как вариант. Может быть, такое даже. Но посмотрим. You're talking about the moon ghouls now, right? That is just a name for the weak. Call them by their true name, the Saborans. The Saborans are not unknowable. They are an ancient tribe that glorifies death, diseases, and pain. Cannibals who cultivate morbid rituals as part of their religion.
Sekvra. Sekvra? I've heard that name before, somewhere. You heard it because there was a book of the same name, the original copy of which was lost in the 15th century. Yes, it all happened during the Valais witch trials. Dark times fell upon that place because of the book. It vanished with its author, a witch by the name of Jadwiga Mazrak. You can see the Saborans are not a complete mystery. Things we cannot possibly understand are, my brother, the forces and entities this tribe worships. Only madness and death await those who manage to understand. It is what happened to Ivan Kotar, after all. Let's leave this subject. I cannot possibly recount centuries of their history in the reasonable time I have now. Maybe one day you'll be able to read the pamphlet I've written on them. Maybe. Хорошо, расскажите мне о коменданте лечебницы. Tell me about the asylum's warden. Hatur. As the head of the asylum, I know he is somehow involved in the conspiracy against the Catholics. I'm the only person in this town who openly criticizes him, the chief, and the mayor. In one way or another, they are all acting against God, and possibly fallen under the influence of the Saborans. What interests you about him? My sister's husband went missing after visiting him at the lodge. Nikolai. He was kidnapped. But I feel there is more you want to say. Victoria met with Hatur last night. They talked, and I still can't understand what happened to her. So I was right. This sheds new light on the warden and the tribe. Not so much on her. Вы думаете, что моя сестра вступила в племя? Ну да, секта, наверное, заманила ее туда, к себе. Там пришли какими-то там эти, в дверь постучались. Не хотите примкнуть к нам, поговорить о Боге нашем? Вот и все. Она такого, давайте поговорим. Ну и все. Видимо, ее так заманили туда как-то. Ну, черт знает, ну что за поведение у сестры. Хотя, может быть, ну... Те оговорили ее. Может быть, ничего он такого не делал. То, что рассказывали. Фиг знает. You think my sister joined the tribe? I do, although I don't know how. Have you seen any changes in her lately? That is a question for her husband. After our father disappeared, I went into monkhood. Since then, I barely see her. When things start to look bad, some people think it's God's fault. Instead of showing him more love, they turn away from him. They don't realize it is only then, when they decide to forget him, that they start to wither their own souls. Sometimes they don't just wither, but rot. Rot until it is too late to get off the path that leads to hell. Слушай, у меня такая посетила идея. В начале же там на заставке было что-то там с отцом связано. Ну, отец у нас был тираном. Такие вот дела. Может быть. Может быть. Отец же пропал. Может быть, отец основал ту секту. Как вариант. И сестра вернулась, ну, пошла к отцу. Дикая идея, ну... Дикие мысли, но, может быть, и такое. И не с таким сталкивались в играх. Да и не только в играх, но и в книгах. Как понакрутят. Аж волосы на голове начинают шевелиться после происходящего. И думаешь, как? В каком здравом уме кто-то должен такой, ну, кто бы такой мог сочинить? Это дичь полнейшая. The warden is meeting with the Saborans. A boy told me. What boy? Anton. He saw them meeting more than once. Our protege. I knew he had been sneaking out, just couldn't prove it. He saw Hatur taking Nikolaya away to a locality called Klek. I've never visited that hill, but everyone knows what that place is. The boy could be right.
Виктория отреклась от Господа. Мое сердце говорит мне, что она это сделала. Victoria abandoned God. I can feel it in my heart. She did it. The same happens to our aunt. She abandoned God, turned her faith to strange beliefs, and experienced a dreadful death. It doesn't matter what you feel and what I believe. You have to find the whole truth. It is your responsibility. Find your sister and the truth that is hiding with her. I would risk going to the stake if I had to choose whether she is guilty or not. This town has many possible sources of evil. Где мне искать ее? Where should I look for her? Begin with Kleck. You might find her there with your brother-in-law, hopefully still alive. Что за другие источники зла? What other sources of evil? Everyone, including those who impose the so-called law. Everyone could be evil, even those who claim to be faithful. Keep your eyes open. Так, давай-ка, значит... Яков Пренгер, во. How come there's nothing in the Vatican's official archives about Яков Sveti Kotar? Паштет. Because of Ivan Kotar. This town has an open dispute with the Vatican because of him. First, they sent emissaries to execute him. Then they denied the authorities to name this town in his honor. We did what was right, named him a patron saint. The Vatican is run by a mass of hypocrites. It's the Holy See we are talking about here. There's nothing closer to God. Nothing closer to God? Just because they said so centuries again? How can they ignore what Kotar did here? Maybe they are now aware of their own mistakes from the past, but have done absolutely nothing to mend them. You cannot question their decisions. It's like questioning the Bible. Brother, let's agree we don't agree and leave it there. We have other things to worry about right now. I've never heard of a priest talking about the church in this way. Unacceptable. But this, along with other things I've learned until now, might be enough information for Father Imre. Так, давай-ка вот это A man that goes by the name Yakov. спросим. Was he a former priest of this church? He preceded me. Why? I heard he went missing. True. He was the warden of the asylum before Ranko became mayor. Then, one night, he just disappeared. Any ideas what happened to him? He was kidnapped by the Saborans and became their prey, the usual for this town. The new warden got him imprisoned because he knew too much? Or maybe that poor blind lady killed him because he couldn't love her the way she loved him. It's a mystery. Угу. Хорошим ли он был комендантом? Was he a good warden? Better than Hatur? Yes. Good? No. He was too soft and hesitant. We could have done so much more regarding the war against the Saborans. Так, похоже, у вас на него зуб. Я прав? Seems to me you're holding a grudge against him. Am I wrong? We never liked each other. Да, вон он лежит. He was sent Без by the головы. Vatican to take my place here. Ну а кто еще может быть? The Vatican, which for centuries never tried to contact anyone in this town, sends a man to take my seat? I could do nothing but step down. Yes, I hated him as much as I hate the Vatican. And I'm grateful to whoever made him disappear. Ты посмотри, а. Так, ладно. What about your dispute with Arsen? Where did you meet that fool? He's my only chance to get across the lake, and You need his boat to get to Kleck. So why didn't he give it to you? He doesn't need it. He's dying due to that vampire of his. В лодке его родители. Вы эксгумировали их.
His parents are inside the boat. Did you exhume them? Of course I didn't. I ordered the gravekeeper to do it. Arsen and his family are not welcome here anymore. The man is not evil, merely a fool who let evil do upon him. Какого вампира? Vampire. Didn't you talk to him? I did. And you didn't notice that hideous dark thing on his neck? No. That fool got himself a parasitic giant worm, a leech he named Hem. That's disgusting. But what is the reason you banned him? I'm telling you, it's Hem. That thing was born and found deep inside the Carcassa forest. It's evil. Can't he just get rid of it? Arsen believes Hem was sent to him from God. Can you believe it? He gave it a name and looks to it as his own child. So what now? Anywhere else I could get a boat? He is your only chance. And it seems like you are his only chance as well, if it's not too late. What do you mean? If he accepts to kill Hem, I promise I will think about reintegrating him and his family into our church again. But I need proof. I need to see Hem dead. Так. Как, по-вашему, он согласится убить существо, которое считает своим ребенком? How do you expect him to kill the thing he sees as his own child? That is the tricky part. I already tried to persuade him. Now it's your turn. If you succeed, you will get what you want. Вы только подумаете о его возвращении в церковь или сделаете это? You will just think about reintegrating him, or you will do it? I'll do it. Immediately after I give you a dead Hem. I promise. Так, ну я думаю... Наверное, к Арсену пошли. Ну, есть, видите, в этой игре небольшие срезки. Я вот думаю, стоит нам сразу пойти. А что у нас в городе? Полицейский участок. Кладбище дальше. Ну и различные обходные пути. Мы потом уже можем вернуться, да, по сути. Пошли, кстати, наверное, сразу к Арсену. А с Генри? А что с Генри? Мы уже с Генри все говорили. Не, может быть, в городе что-то было интересное. Так. Что у нас здесь? Поговорили, активно поговорить. Так, обследовать замок. Где родители Антуна? Угу. Хорошо. Так, ладно, погнали тогда разговаривать с этим. Дедулей. It's me again. Так, я говорил с Генри по поводу I конфликта. talked to Henry about the dispute. And is he going to remove the ban? What is the reason he banned you in the first place? I don't know. Could you please step outside so I can see you better? No, it's safer in here. May I come in then? You are not family. Step outside, please. We talked before and you didn't ask me that. Why is it so important now? Henry gave me something for you. I want to see you under the light while giving it to you. Так, Генри готов снять Henry запрет. is willing to unban you. Is he? Really? Yes, I will tell you all about our conversation, but you have to come outside. I don't see the point, but if it's going to save my family... Now, what do you have to show me? God,
That leech thing on his neck is hideous. That is Hem. I never imagined a leech could get so big. Henry was right. The vampire thing is sucking the life out of this poor, naive man. I have to persuade him to give it to me. Так, короче. Сейчас, наверное, там кто-то скажет, там, ой, это мистика, это вампир, это пиявка из леса, там, ну там что, там, священник наболтал. Нихера, просто дед одинокий, семья мертва, делать нехер. А что здесь и живности? Ну вот нашел пиявку, дал ей присосаться, она сосет у него там кровушку потихонечку. Вот. Такая вот жирная стала. Ну и все, он как бы привык к ней. Детей нет у него. Завести зверушку, ну, я говорю, ну не может, потому что, наверное, здесь, ну, мало кто обитает. Все-таки горная территория. Ну вот нашел в болоте пиявку и все. Тот сказал, вампир, да какая херня это? Просто вот такая зверушка. Arson, we have to talk about your child. You stay away from him. Is this why you wanted me out here? Stay away. Calm down. I'm not going to do anything to him. I promise. What do you want then? Where did you find him? I didn't find him. He found me. Years ago, I helped a young detective with a case he was working on. He then showed gratitude by giving me a bucket full of leeches. And there he was. My little Hem. I'm so proud of him. He has grown much since that day. God bless that detective. Так, Генри сказал мне, что Хэм родился в лесах Каркаса. Henry told me Hem was born in the Carcassa forest. That doesn't mean he is evil. Henry thinks anything that grows or lives in that forest must be tainted. And so out of all the leeches you had, you picked the exact one that became Hem. He picked me. He crawled his way out of the bucket, moved onto my left hand, and then all the way up to my neck. His favorite spot, where he sleeps and eats. Так, это был детектив Мостов. It was Detective Mostov? I believe that was his name. Martin. Why? Just curious. How did you help him? We went on a tour of the lake. I showed him some places, but he was mostly interested in the island of the asylum. Did he say why he was interested in the island? Something about a runaway. I don't know. Как вы себя чувствуете? How's your health? Are you a doctor now? I've noticed you have trouble breathing, and your skin has no color. Have you had this problem for a long time? I don't know what you are talking about. I feel fine. Didn't you say before you are too weak to board the boat? The love of my child gives me strength and positivity. But I would feel better if I was allowed to attend masses again. And if my house would be blessed as it was before the ban. Так, у меня есть одна идея, как уладить ваш конфликт с I Генри. have an idea how we can solve your dispute with Henry. I'm listening. You have to give me Hem. What? Forget it! Stay away! This is the only way to get you absolved, but I need guidance from you. What guidance? And you have to keep our little secret to yourself. I don't like this. Remember, I'm in the service of God. You have my word, I won't hurt your child. He will die without my blood! No, he won't, and you know that. How long do you think he can live without you? And be honest with me, it's your family at stake here. Maybe just for one night. План в том, чтобы найти пиявку, похожую на вашего Хэма. The plan is to find a leech similar to your Hem. For that to work, I'd need your guidance.
Where can I find one? Why do you need him then? So I can compare him to his potential clone. Henry seems like a clever man, and surely he remembers Hem's appearance very well. My dear child in the hands of a stranger. I can't do this. Вы хотите жить? Do you want to live? If I die, Hem dies. I cannot let that happen. Как только я найду для него двойника, я верну вам Хэма в целости и As soon as I сохранности. find his double, I will return Hem safely to you. And then what? I will bring the double to Henry, claiming it's Hem. All you will have to do from then on is hide Hem when you are near Henry. You intend to lie to a man of God? It's for a greater good. God will understand. Your proposal seems like the only way out of this situation. My dear child, please forgive me. Do not fret. We'll meet again soon. Go now, in the hands of this monk. Farewell. I'll wait for you here. The house is lonely without you. Короче, дед вообще просто поехал крышей. Конкретно. Ну да, я говорю, здесь делать нехер в этой деревне. Как мы видим, кошек, собак нет, только воронье. Вот. И вот заводит себе пиявок. Это детектив еще тоже придумал пиявок дарить в ведре. Че за прикол такой? Вот тебе за работу ведро пиявок. Охренеть. Дорогая, мне выдали зарплату. Че там сегодня? Да, 2 ведра пиявок. Офигеть, нормально. Дичь какая-то, ну ладно. Don't be sad. You did what had to be done. God bless him. Where can I find his double? I've never been inside the forest, but Ida told me once she found a place full of leeches. I believe it's where the detective found him. You must go through the wall of crosses and turn left at the crossroads. His brothers and sisters should be there, where Holly meets Hannah. Hannah is the river? It is. Keep him safe and get him back as soon as possible. I will. Let me say it again. Beware of the forest. It's easy to get lost in that malignant place. What should I do now? Should I kill Hem or find his double and kill it instead? Whatever I decide, God will understand. Dark times require immoral acts. Прошу извинить меня. Excuse me. Так. Да. Думал, болтовни будет меньше, но болтовня все равно продолжается в большом количестве. Так, секунду. Секунду. Нам куда? Кресты сюда, по-моему, он говорил. Не сюда. That path seems to lead. Так, никуда не ведет. Может, сюда? Подожди, а это... А туда я ходил? I can see the belfry of the. Ага. Не, значит, не сюда, значит, туда. Так, а здесь у нас... ну, нет ничего, да? А где еще у нас могут пиявки? Вот здесь, наверное. Не? Не, слушай, я ошибся. It's the resting place of Ida's mother.
Кустарник, деревья. The natural gallows of Sveti Kotar's valley. I wonder how many have taken their life here. Угу. Так. Секундочку. Ну, что там нам рассказывали про лес? Непонятно. Ходим, бродим. Никто на нас тут абсолютно не нападает. Подожди, а вот туда я ходил? Туда же не ходил, да? Ох, ё-моё. Ну, погнали. Воу. Что-то новенькое. Интересное. Пойдем посмотрим. They are placed in a way to form a strange triangle, like a sacred space for rituals. Each has 3 shallow holes on a flat top in a triangle formation. Угу. I have no faith. Так, ладно, пошли сюда сходим. I don't think it's locked, but rather blocked by something heavy on the floor inside. It looks very old, ancient, and so I wonder how could it resist the weather? Logs and grass rot very quickly. Угу. Понятно. Ага, так, 3 камня. Что там было? Или мне что-то... высокое дерево. It's a very tall tree, and there seems to be something similar to a house in the treetop. It's inhabited by dozens, if not hundreds of crows? Damn scavengers. They are everywhere. И вороны тоже, мне кажется, здесь просто это... I have no faith in the outcome. Вороны, мне тоже кажется, здесь просто, защищали свою территорию. Поэтому напали на меня. Там гнезда, там все такое. Strange looking rocks, like scars of a long forgotten battle. I wonder what forces sculpted them to look the way they look now. Хорошо, так. Конечно, многовато болтовни. Вполне такой, хочу сказать, добротный квест. Очень добротно сделанный. Без болтовни никуда, но... Хотя здесь в плане болтовни... не так много воды. То есть в основном все по существу. Погоди, мы же можем туда сходить еще. Да, точно. They all look the same. Right. By concentrating only on the biggest ones. Пиявки. Подожди, а я же могу... Никак не могу, да? Ни с кем тут. Подожди. Как-нибудь могу? О. This feels wrong. В смысле неправильно? Давай, ладно. Раз ты считаешь это неправильным... I don't know. Something is off with this one. Hideous. It's laying eggs right now. Its flesh seems to be infected. Pass. Подожди, это я нажимал, да, по-моему? Hideous. Хорошо, ладно, иди туда. Давай смотреть здесь.
has a nasty scar. This is not the one. No, too thin. Да ё-моё, чё у тебя... Конечно, подставь свою шею, накорми ее, и она будет жирная, толстая. Я забываю, что можно же это... Вот так вот здесь сделать. Looks similar enough, but maybe I should look at others before choosing. Да мы уже обижали все. Или не все. А, вот эту пиявку. The size fits. This is the one. No need to search further. Все? Не, ну, пускай... Если есть там у деда радость в плане пиявки, я не понимаю, почему ему запрещают эту пиявку. Как бы иметь. Ну, пиявки же полезны. Все-таки, как там, кровь очищают, что-то такое в этом духе. Арсену надо Хэма вернуть. I have to talk to Henry first. Found one similar to my child? Not yet. В смысле? Нет. Подожди, я могу? I should do it someplace else. I don't want to make the old man think I'm killing him. Ага. То есть надо свалить отсюда, да? А, мог я и Хэма завалить. Не будем так поступать, некрасиво. Все-таки давай. Evil, meet this weapon of faith. It's dead. I should give it to Henry now. Ага, ну погнали. Мы могли, кстати, и Хэма завалить, походу, да, получается? Что там, что-то... А, чучело. Вот здесь почему нельзя вот ускорить процесс перемещения? Было бы прекрасно. Если бы мне разрешили быстренько, так 2 раза щелкнул и чух туда. А не сидеть ждать, пока он там добежит. Либо делать из персонажа какого-нибудь там спортсмена. Бегуна. Ладно, не хочет он идти туда. Погнали тогда это вообще покажем. Подожди, а как он пиявку держит у себя в кармане? Вот интересно. Там же надо в какую-нибудь баночку все-таки пиявочку было посадить бы. Ладно, закрыто так закрыто. Пошли покажем Генри пиявку. Он сейчас скажет: не та пиявка. Ты мне врешь. Hem is dead. Proof? Stabbed to death. Are you sure this is him? Arson killed it in front of my eyes. How did you manage to persuade that old fool? Does it really matter now? It's done. The thing is rotting in hell. Right. I have no reason to doubt the word of a fellow man of the cloth. You can go tell Arson I will come to visit him soon. His house needs to be blessed.
I will. God bless you. Take the boat. Row towards the truth, brother. I'll keep you in my prayers and hope we'll meet again soon. Так, пройти через город к Арсену. Не, немедленно. Зачем нам что-то заморачиваться? Нам надо сразу прямиком туда. Так, пошли к Арсенычу подойдем. Арсеныч. Главное, чтобы Генри потом не стал это бухтеть на нас, что ты скот такой, ты четырехглазое чмо, ты чего охеревшая падла, ты меня обманул, брат по вере еще называется. Да ты совсем не брат, ты вообще сестра там. Как-нибудь так. It's done. I gave Henry a dead leech from the forest. Here, take him back. My child! Oh, how I've missed him. God bless you. И тут такой момент тоже. Священник такой тоже. Почему ты запрещаешь-то? Ну, а ты не видишь, где мы живем? То есть не мы живем, где местные жители живут. Им же как-то надо, ну, скрасить свое существование. Я поэтому не понимаю, почему он запретил ему. Ну он сказал, что пришла из леса, а там скверно. Ну, это бред. Не знаю. Ну, такой уж Генри. Забился в голову, что скверно все, ничего нельзя брать из леса. Ладно. Вам больше не запрещено появляться в церкви. Wonderful news. I am so grateful, stranger. Don't forget to hide Hem from Henry and other people. You'll get yourself expelled again if you don't. I already have an idea where I'll keep him safe. You did your part. No need to worry about me. And I did my part too. I moved my parents out of the boat and into my house. Just temporarily. Until I can move them back to their grave. Take the boat now. How can I find Click? Get to the other side and then follow the shore. Once you get there, you'll know it. You really can't miss the 3 white fingers. Хорошо. Так, кучу дел мы сделали. А вот здесь в чем... здесь же это... Фу, блин. Здесь вон уже отображается. Так. Мне нужна лодка. Окей, лодка есть. Теперь нужна водка. Ладно, поплыли. Надеюсь, надо будет сейчас им управлять. Угу. Хорошо. Мы с вами... Так, спасти Николая, поговорить с Викторией. Главное, не написано спасти Викторию. А вот Николая надо спасти. Удивительно. Kotar's boat. The inside is so dark. No, wait. It is full of blood. Ну, понятно, что в крови-то. Тут все в крови. Обалдеть, вот это ты вообще просто гений конспирации. Совсем тихо пришел сюда. Чтоб тебя никто не слышал, втихаря тут пробраться надо как-нибудь. Ты давай еще это, транспарант возьми там это, трубу достань, иди дуди, флажочком маши, шарики запускай, петарды взрывай. Давай, давай. Что за бред-то? А что это мозг горит-то? Что вы хотите? Что точечка загорелась-то? Странно. Я могу как-нибудь лодку проткнуть, пробить, не? Ладно, погнали. Че стоять-то? Click. Crows. They are everywhere.
At least a dozen circling above these finger-like rocks. I should try to find some clues where Hatur might have taken Nikolai as quickly as possible. Пропасть. Могли и Николая сбросить в пропасть. Visibility is extremely low, but the various protrusions seem to be full of some kind of icy bones and flesh, piles of human remains. Stories of children being eaten on this hill might be true. Так, рисунок. Three triangles with a line down the middle. It's the same symbol we saw on the balcony door. 7 symbols, marks, or something else. Whatever it is, it symbolizes something malevolent. Угу. Это мы видели с вами. На листке. This rock looks like an altar. Blood. Lots of blood here. Drag marks in the blood, splattered to the right of the rock. Now smaller drops. Very hard to spot. They lead towards those small rocks. I'm struggling to notice anything here, but those look like bloody fingerprints. I'm struggling to notice anything. Подожди, откуда мы приперлись? Пропасть. Ну, поэтому воронье и кружится, потому что там человеческие останки, мясо. Жрать хотят. Ага. Footprints and marks of a body being dragged into the woods. Was Nikolai sacrificed here? I have no choice. I must follow the clues. Да в смысле, блин? Я говорю, здесь сюда нас... Blood has led me here, to a water mill deep inside the woods. And I was followed the whole time. И всю дорогу за мной кто-то следил. Куст. I can hear something. A very faint sound coming from down there. A small window is hidden behind this bush. О, That's Nikolai. He's either unconscious or dead. That massive pendulum is about to slice him in two. так, орать не надо. Попробуем найти другой способ. Что-то как-то мне не хочется орать, привлекать внимание. This mechanism is making the pendulum swing. There's no other explanation. I should try to stop the wheels, but I'd need something long and strong enough to do that. Human skin. I still can't fathom the hate and cruelty shared among God's creations. Да ты, это сектанты. More blood. Wherever I go in this place, all I see is blood and death. I can't open it. The doorknob is missing. Так, механизм... Подожди. This mech I should try to А что у меня есть? У меня есть... This feels wrong. I should come. Так,
Чё, сосуд? У кого сосуд? Ю... They all look the same. A tripod structure with two triangles on top, made of twigs and tied up with a yellow plant root. It's the symbol from the house. I'm not sure if they are meant to keep the worshippers safe or harm the sacrifice by deepening their pain. I think I'm going to throw up. But this stake could be what I need for the mechanism of the wheel. Да что ж там, ты себе что там, этот кол куда-то в задницу, что ли, вставлял? Ты так страдаешь, прям ужас какой-то. Куда ты спрятал? Удивительно. Меня всегда поражали квесты. Тем, что открываешь инвентарь, а там кол огромный с рост, там бензопила какая-нибудь там. Так, могу туда пойти? Нет, не могу. Орать не будем. Просто ломаем механизм. Почему нам не показывают? Что происходит? Ну, погнали. Come here. I'm too weak to... I can't see a thing. It looks bottomless. Sharp enough to split a hair in two. I dare not imagine getting in the way of its swing. How did you find me? I thought you already left town. You can thank God for that. There's no time. We must get out of here. I don't know where Kotar is, but I fear he... No, not anymore. Please. I'm everywhere. I see and hear everything. What do you want? Where is Nermin? I don't know that man. More importantly, where is the book? What book? Your body is yellow because of the robe, but you have a face. My face is a mask. Someone told me moon ghouls have yellow bodies and shadows instead of faces. So what are you? I am the king. You, that worm at your feet, the child on the pier. You all are slaves to Kasag. Get down, crawl like a worm, start praying to that god of yours. Please, we only want Victoria. You wouldn't be here if that was the case, facing the final moments of your existence. Tell me where Nermin is, and your agony will be brief. Give me the book, and your soul will be left to wander free. Don't do it, and you will be tortured until the last drop of blood has left your body. You will be then sent to Achrizath to serve Kasag.
I don't know what book you're talking about. Nikolai, do you? The Sekfra. I already told him. I don't know anything about it. The long-lost occult book. The original was destroyed by the Inquisition. It was, until a new one was written, enriched with secrets beyond your earthly realm, and more powerful than your silly little Bible. You know where it is, and you know what will happen if you don't give it to me. Блин, вдвоем, чуваки. Ну, Николай, поднапряг бы свои круассаны как-нибудь так это. Этого хатура просто он туда вот в шахту забросили бы и все. И до свидания. Стоят, страдают, этот весь искривился там как крючок. Стоит такой... Да это дед какой-то, блин. Он вообще ничего не сможет вам сделать. Я говорю, у тебя есть тесак, есть кол. Не знаю, насадите на кол этого хатура, пускай сидит. Сползает по этому колу вниз куда-нибудь там. И его еще тесаком как-нибудь там обтесайте, не знаю. Ну, что-нибудь сделайте с ним. Ну, вас двое. Этот один. И ходит такие вещи вытворяет здесь. I know you talked to Victoria last night. She was asked the same questions, and she refused to talk, just like the two of you. Things would have been different for everyone if she did her part. What part? We came in this town to find... It hurts, I know. You should blame her. Это там это. Блядь, вот пацаны, мужики, вы чё? Этот страдает весь... Там кряхтит, пердит. Ну реально, просто какие-то... Я не знаю. Ну, такую херню здесь видели уже. Просто херню. Кровь, мясо, там... Вас имеют во все щели просто. Вот этот стоит дед, просто трахает вас, не дотрагиваясь. Просто он... А стоят и страдают. Охренеть. Я не понимаю. И дед Николая как-то там закрутил. Николай весь там что-то весь... Вообще, зачем они полезли сюда вдвоем, если они такие тюфяки? Зачем они вдвоем сюда полезли вообще? Не можете ничего решить вопрос. Зачем вы расследуете, ходите по лесам здесь, по горам? По лесам, по горам едет, и там синий трактор едет к нам. Ну и все. Что за херня-то? Реально, есть службы, куда можно позвонить, сказать, вот пропала девушка, Виктория зовут. Что творится, непонятно. Да здесь бы просто бы сейчас приехала полиция, бы начали бы рыскать все, копать. Нашли бы вашу Викторию, там что-нибудь. Нет, этот полез там расследовать. Надо было уезжать сразу. Пускай Николай оставался бы здесь, его пополам бы разрубило и все, и до свидания. Жесть какая-то. Didn't you hear the chief of police? Victoria and Nermin have disappeared. Norin is insignificant, a blind follower of that god of yours. You know exactly where they are hiding. I'm giving you the last chance to speak up. And don't try to escape. Give up the book, or tell me where it is. I should do something, but what? God help me. I have your book. You worthless being! You will regret Mitvare Kortsi Twitch! Help me tie him up. Вот это мне понравилось. Вот это хорошо. Вот это я вот прям... Вот это прям было прекрасно. Подожди, там... Let's get out of here.
There's another lever at the top of the stairs. Remember, there can be only one God. Nothing in this pocket, and nothing in here. Wait, interesting. A key. Maybe we'll need it. Good idea to search him. Let's leave this place now. Так, окей, окей. Нет, никакой жалости. Пускай какая концовка будет там плохая, нет, ну вот это мне... Are you sure about this? If I have to choose between two nightmares, I'll take the one in my head. You should get some rest too. How did Khatur manage to take you away? I don't know. He just appeared in front of my eyes. And then everything went dark. From then on, my mind kept phasing in and out, so... I don't remember much. Until I was awakened by these appalling screams. He was skinning a man. Alive. Impaled on a stake. Who was that skinned man? During one of the conscious phases, I remember seeing him in the boat. He had no skin on his face and no eyes. It was impossible to know his identity. He was a living corpse. I'm going to lay on the couch downstairs. Not really. As soon as he falls asleep, I'm getting out of here. When I close my eyes, I can still see the pendulum getting closer with each breath. What happened in the lodge? It was that detective. He deceived us. He pushed us into this trap. Thank God we split. We would have been both dead by now if we hadn't. What happened in the watermill? I don't want to talk about it. You are drained of energy. Your face is ghastly pale and you barely talk. But you don't seem physically injured. So what happened? I'm not certain we killed him, Benedict. Can death die? You heard his screams at the end. That man is no longer part of this reality. I think he cursed me. He said so many words in an ancient language, and then with every word that came out, there was a weight inside. It was becoming heavier, unpleasant, until unbearable. He was trying to curse my soul, Benedict. He wanted me to let it go. You are here. You survived. Calm down now. No need to talk about it anymore. Так, даже у тебя не должно больше быть сомнений на этот счет. Виктория связана с ужасами, которые здесь творятся. Так, знаете, что мне напоминает это? Сейчас текущая ситуация. Мне напоминает фильм типа «Крутые легавые». Помните, там тоже они в город приехали, там вроде бы все нормально, попали, ну, как-то под землю, по-моему, провалились, да, куда-то туда, в яму. И куча трупов там было. То есть городок, деревушечка такая с виду милая, а на деле там прям такое гнильцо жесткое. Они там разобрались со всеми, помните? Я думаю. Такой фильм. Кто не смотрел, обязательно гляньте. Вот, и мне сейчас напоминает это все происходящее именно то. Мы приехали, мы Хатуру тут показали, где раки зимуют. Ну а что? Эта скотина себе что позволяет? И того завалил, и это всех, короче, кучу народу завалил. Да, понятно, что мы как бы стали не лучше его, завалив его. Но извините, а как еще с такой гнилью разбираться? Вот. Тут, понимаете, даже тут я подумал, а если призвать там полицию, там ФБР, там все такое. Не факт, что они бы что-нибудь здесь нашли. Хатур бы скрылся бы, исчез. Или там приоделся бы красиво и сказал бы, у нас лечебница, ничего такого, здесь ничего не происходит. И все бы им поверили бы, и все. Какими дотошные, может быть, детективы были бы, которые бы разгадали бы все. А так, может быть, и ничего и не было бы. И расследование бы буксовало. А Хатур бы продолжал бы здесь бесчинствовать и людей валить. Так что нормально все. По красоте мы с ним разделались. Надеюсь, что разделались.
Victoria is involved in the horrors of this place. She's not. You heard Hatur. He said that she was asked the same questions about Nerman in a book, which means she was captured and tortured too. That man was lying, and he never said she was tortured, just that he asked her the same questions. Зачем одна сняла дом на 3 дня? Мы должны были уехать все вместе на следующий день. Why did she rent the house for 3 nights? We were supposed to leave together immediately the next day. I don't know. She just said to me we were going to stay more. I thought she was just joking. You know her. No, I don't know her. Not anymore. It was Lucia, the owner of this cozy house, who told me it was rented for that long. Why would she stay this long? And without telling us, if not for obscure intentions? She's not guilty, Benedict. For God's sake, it's your sister we're talking about. Did you know that Victoria and Hatur had a friendly conversation in the woods last night? Who told you that? Madame Vera, the neighbor. In the woods? I went in there and found fresh footprints near a mass of human remains. Can you explain that? It could have been someone else, or that neighbor is lying. Remember what Mostov said before letting us go? Hatur was looking for Victoria last night, before the incident at the castle. I don't believe anyone. She had nothing to do Господи, with Николай! Господи, да что ж такое? Please don't interrupt me. Ты вообще, что ли, Николай? У тебя нервный срыв, походу. Тебе надо поспать, Николай. Николай, Коля. Ты не видишь, что здесь творится? Нет, нет, Виктория ничего не могла. На 3 дня она сняла дом. Нет, все нормально, ненормально. С которым общалась. Нет, все лгут, все врут, все такое, все везде обман. Что за бред? Короче, Николаю надо очухаться, немножко прийти в себя. Так, Нермин. Вот это я бы не нажимал бы, наверное. Hatur knew her, a man who called himself the king of a cannibal tribe. Maybe she has that book he was looking for. Maybe she just didn't want to tell him where Nermin is. All I know, a man that evil would have killed her in the woods if they didn't have a mutual agenda. She dragged me into this town claiming that we would be staying just 1 night, but she actually rented the house for 3 nights. Did she plan to sacrifice me to her new master? Maybe even the both of us. Victoria and Nermin disfigured the mayor to worship a malignant deity. I'm getting sick just by saying this, but the mayor was Nermin's father, so you can imagine what kind of monster he is. Victoria left God and became what our parents feared she could be. She murdered that man in the Carcassa forest, and she murdered her unborn child. She did not. Our child is not dead. I already saw that in our family. Victoria became what our parents feared she could become. Our aunt. She never told me anything bad about your aunt. She murdered her unborn child too. Murdered? That's impossible. Victoria would never have kept such a secret from me. Nikolai, she kept her mouth shut because she's afraid of becoming just like our aunt. Enough. Leave. You can say whatever you want. I know my wife is just a victim in this story. She's a good person. You should rest now. But first, let me just ask you what... Why did you choose to stay? You don't care about your sister. Even less about me. To find the truth. It's my responsibility to know what happened and to understand why she did it. Victoria became what our father hated. I want to know why. Well, it couldn't be simpler. The truth is right in front of you. You're just too blind to see it. What was that you wanted to ask me? In the watermill. Давай так. Hatur, you came into this town to find something. What exactly? Hatur said Kasag knows what you did. What did he mean by that? Don't answer. I just wanted to see your face while asking. I'll find the truth eventually. I should pay a visit to Mostov. He has a lot to explain and surely knows more about what's going on. It's a risk going there after what happened to Hatur. And there's still the chance they could take me in. But I think
think I'm out of options. Угу. Вот и все. I should leave him to rest. I might need him later. Короче. Дело такое. Бенедикт остается пока что один. Правильно? Ну да. Так, это ушла уже отсюда? Да, свалила. Lucia must have lit the fire. There are a few feathers and several burnt beaks among the warm glow of the embers. Так. Так. У нас есть ключ. От чего ключ-то? Ключ Хатура. Навряд ли. That's a strange notion. Ну, странная мысль, согласен. Значит. Туда он не пойдет. К Вере. К Вере нам надо. А зачем? У меня тут идейка появилась. Давай-ка подойдем еще к Иде. Может быть, что-то она нам полезное скажет. Madam? Hello. Не, ничего. Excuse me. Ну, видите, как я и говорил. Ну, надо было всех обойти, со всеми переговорить. И все. Диалог сокращается на только то, чтобы с персонажем попрощаться. Там. Так, а что у нас? Потребовать объяснений от мостов. Мостов это... который нас тогда перед домом встретил. Так, где этот разводной мост... разводнов мостов? Так. It leads to the interrogation rooms. Нам туда не надо. Chief Noren, He won't answer you. your cousin Davorgorsky has sent me. Leave. Told you so. I have a gift for you. You want me to arrest you this time? It's a cleaver. Davor said that you... You may go in now. That was the sign. Ну вот, видишь. Хорошо. Хорошо, что у нас есть тесачочек. The chair in front of the fireplace. What thing? The damn cleaver. If you need to talk to me, I'm here. You may go now. Угу. Все понятно. Так, ребят, ну, я думаю, на этом можно сохраниться. Да и... Да ладно, давай так сохранимся, все. Отлично. Не знаю, может быть, и не стоило этого халтура убивать. Ну, как поступили, так поступили. Гниль должна быть убита, быть уничтожена. Потому что, ну... Мне кажется, еще тут такой момент. Все-таки нас подводили к тому, что надо было его долбануть. Очень хотелось бы мне сейчас, если честно, посмотреть бы, кто какие решения делал по Хатуру. Но мне кажется, там и надо бить. Он просто нас так бы не отпустил бы.
А если бы я не взял бы этот... А я не мог не взять. Спички нужны были. Там специально был этот крест. С колом. Ну, наверное, да. Наверное, так все и было бы. Даже при любом раскладе. Ну, окей. Ладно, ребят, все. Мне уже спать пора. Завтра, уже сегодня на тренировочку надо ехать. А времени, ни хрена себе. Вот это я посидел тут. Да, окей. Ладно, ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Сейнт Котар, Святой Котар. Всем пока.